Hello friends, we are discussing a very simple topic from chemistry standard 11, that is basic principles of organic chemistry. In last session we have discussed about types of reagent. In that we have seen nucleophiles, electrophiles, etc. Now we move towards next point, that is resonance theory and resonance structure. So let's start with our PowerPoint presentation. Okay, see, this is the structure of benzene. We know that benzene has molecular formula C6H6. Okay, so this benzene having molecular formula C6H6, it contains 3 carbon-carbon double bond and 3 carbon-carbon single bond. Now, when we see that these 3 double bonds and 3 single bonds, they are arranged alternatively, means alternating arrangement of carbon-carbon double bond and single bond is present. You can see on your screen that here carbon-carbon double bond, single bond, double bond, single bond, such alternating system is present. Now, when we consider the bond length of this bond, that is carbon-carbon double bond and carbon-carbon single bond, it must be different. Okay, म्हणजे जर या कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डची लेंथ आणि कार्बन कार्बन डबल बॉन्डची लेंथ जर आपल्याला बघायची असेल तर ती वेगवेगळी असणार. ओके, सो एक्सपेक्टेड व्हॅल्यूज ऑफ बॉन्ड लेंथ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज 154 pm and to that of carbon carbon double bond is 133 pm. येते लक्षात, म्हणजे एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू जी आहे कॅल्क्युलेटेड व्हॅल्यू ती किती आहे, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड साठी 154 pm आणि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड साठी 133 pm. ओके, नाउ सी, this is expected value. Okay, or we can say 133 pm is the bond length of carbon carbon double bond and 154 pm is the bond length of carbon carbon single bond. Means two different wavelengths for carbon carbon single bond and carbon carbon double bond is possible. But see here, it is the actual bond length values of carbon carbon single bond and carbon carbon double bond. म्हणजेच बघा, आपण काय सांगितलं, बेन्झीन मध्ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड सुद्धा आहे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सुद्धा आहे. मग डबल बॉन्ड आणि सिंगल बॉन्ड ह्याची बॉन्ड लेंथ वेगळी असली पाहिजे. मग एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू नुसार आपण जेव्हा कॅल्क्युलेशन्स केले तेव्हा आपल्याला मिळाली कार्बन कार्बन डबल बॉन्डची व्हॅल्यू 133 pm आणि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डची व्हॅल्यू 154 pm. बट ऍक्च्युअली बाय युजिंग व्हेरियस टेक्निक्स लाईक एक्स-रे डिफ्रॅक्शन स्टडी, एक्स-रे टेक्निक, observed values of benzene, it is different and it shows that all the bond length of, it may be carbon carbon single bond or carbon carbon double bond, they are similar, that is 138 pm. आता ही फक्त सिमिलर आहे 138 pm एवढंच नाही, इट इज इन बिटवीन 133 and 154. बघा, ही जी इंटरमिजिएट व्हॅल्यू मिळाली आपल्याला 138 pm, it is the intermediate value and it is present between 133 pm and 154 pm. So why this happen? Why such things happen? Now let's start. When Lewis structure of a compound has 2 or more multiple bonds alternating with single bond, it is called as conjugated system of bi-bonds. In such system or in such type of species having an atom carrying p orbital attached to multiple bond, resonance theory is applicable. Now, what is meant by resonance theory? Resonance theory is applicable or resonance theory is possible when
A conjugated system or a species having an atom carrying p orbital attached to multiple bond. Okay, now what is meant by conjugated system? The system which contains alternate single and double bond. जसं आपण बेन्झीन मध्ये बघितलं, त्या बेन्झीन मध्ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आणि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हे एक आड एक लगतचे आहेत, बरोबर. ह्या लगतच्या सिस्टीमला म्हणजे एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड, ही टाइपची जी काही सिस्टीम आहे ह्या सिस्टीमला आपण म्हणतो कॉन्जुगेटेड सिस्टीम ऑफ पाय बॉन्ड्स. त्याला काय म्हणतो आपण? conjugated system of pi bonds. Now see, resonance theory. The pi electrons in conjugated system of pi bonds are not localized to particular pi bond. म्हणजे काय? तर pi bond मध्ये जे pi electrons असतात, these are not localized to particular pi bond. For example, समजा बेन्झीन रिंग काढली आपण आणि त्या बेन्झीन रिंग मध्ये कार्बन नंबर 1 2, कार्बन नंबर 3 4 आणि कार्बन नंबर 5 6 मध्ये डबल बॉन्ड असतील, तर ते जे बॉन्ड असतील तर ते तिथल्या तिथं पाय बॉन्ड जे असतील त्याचे इलेक्ट्रॉन दे कॅन ट्रान्सफर, और वी कॅन से वी कॅन शो द मूवमेंट ऑफ दॅट इलेक्ट्रॉन. मीन्स these electrons are not localized at particular bond. You can see here, for a compound having conjugated system of pi bonds, two or more Lewis structure can be shown, can be written by showing movement of pi electrons, and this is called as delocalization of pi electron. Now you can see, आपण काय सांगितलं याच्यामध्ये, आता हा बेन्झीन मध्ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आहे 1 आणि 2 मध्ये, 3 आणि 4 मध्ये पुन्हा सिंगल बॉन्ड आहे, 5 आणि 6 मध्ये पुन्हा सिंगल बॉन्ड, आणि डबल बॉन्ड कुठे आहे? कार्बन नंबर 2 and 3, कार्बन नंबर 4 and 5, कार्बन नंबर 1 and 6. मग डबल बॉन्ड मध्ये हे जे इलेक्ट्रॉन आहेत, हे इलेक्ट्रॉन फक्त इथंच लोकलाइज झालेले नाहीत, इथं स्टेबल नाहीत, बट these electron can be movable. We can show the movement of electron from this to this. This movement of electron is called as delocalization. म्हणजे हा बॉन्ड जो आहे इथं कार्बन नंबर 2 आणि 3 च्या मध्ये किंवा 5 4 च्या मध्ये, हा जो पाय बॉन्ड आहे याचे इलेक्ट्रॉन तिथंच लोकलाइज झालेले नाहीत, तर ते पुढे शिफ्ट होऊ शकतात. डिलोकलायझेशन म्हणतो त्याला. सो इट इज कॉल्ड एज डिलोकलायझेशन. मग आता हे डिलोकलायझेशन जे आहे, दिस डिलोकलायझेशन गिव्स अ न्यू टर्म that is resonance theory, and depending upon this resonance theory we have to study resonance effect. Now actually when we see resonance theory, you can see this is the first structure of benzene, and it is second structure of benzene. The position of double bond in both these structure is different. म्हणजे काय, तर इथं जे डबल बॉन्डचे पोझिशन आहेत 2 आणि 3, 4 आणि 5, 6 आणि 1, same positions are not present here. You can see exactly different positions, that is 1 and 2, 3 and 4, and 5 and 6. Means the structure number 1 and structure number 2, they differ in the position of double bond and single bond. But though they are differ in the position of double bond and single bond, they are of same equivalent, or they have same importance. Now see, the positions of carbon atoms in conjugated system of pi bonds remain unchanged, but the position of pi electrons are different in different resonating structure. हेच आता आपण बघितलं. आपण काय सांगितलं? pi electrons are not localized, but they are delocalized. म्हणजेच काय, pi इलेक्ट्रॉनची पोझिशन वेगवेगळ्या रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर मध्ये चेंज होऊ शकते. ओके, मग पाय इलेक्ट्रॉनची पोझिशन चेंज झाली की पाय बॉन्डची पोझिशन पण चेंज होणार, बट द पोझिशन ऑफ कार्बन ॲटम remains same, remains as it is, remains unchanged. So you can see here, whatever 6 carbons are present, they not changes their position, but position of pi electron changes. Here, due to this change in the position of pi electron,
that is called as delocalization of pi electron. Different resonating structures are possible, and all these different resonating structures are equivalent in nature. Okay, now see here. हा कार्बनच्या ज्या पोझिशन आहेत त्या सेमच राहिलेल्या आहेत, पण त्याच्यामध्ये असलेले डबल बॉन्डच्या पोझिशन चेंज झाल्या का, तर त्याच्यामध्ये जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते इलेक्ट्रॉनची पोझिशन चेंज झाली, इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज झाले, म्हणजे इकडचे इलेक्ट्रॉन इकडे आले म्हणून हा बॉन्ड इकडे शिफ्ट झाला. सो ऑल दीज स्ट्रक्चर, दॅट इज स्ट्रक्चर 1 अँड स्ट्रक्चर 2, there is difference in the localization of single and double bond. ओके, इथं बघा 1, 2 मध्ये सिंगल बॉन्ड आहे, इथं 1, 2 मध्ये डबल बॉन्ड आहे, इथं 2, 3 मध्ये डबल बॉन्ड आहे, इथं 2, 3 मध्ये सिंगल बॉन्ड आहे. सो ऑल दिस टेक्स प्लेस ड्यू टू delocalization of electron, and these structures are called as resonating structures or canonical structures. Any resonating structure is hypothetical and does not by itself represent any real molecule and can explain all the properties of compound. म्हणजेच काय, तर जी दोन स्ट्रक्चर्स आपण बघितली याच्या अगोदर त्याच्यामध्ये बघा, ही जी दोन स्ट्रक्चर बघितली ही दोन्ही स्ट्रक्चर बरोबर आहे, म्हणजे हेच स्ट्रक्चर पहिलं स्ट्रक्चर बरोबर आहे किंवा दुसरं स्ट्रक्चर बरोबर आहे असा याच्यात भाग नाही. तर these structures they represent totally structure of benzene. म्हणजे both these structure have equal importance. So the any resonating structure is hypothetical and does not by itself represent real molecule and can explain all the properties of the compound. Thus the real molecule has however character of all resonating structure. म्हणजे जे काही वेगवेगळे resonating structure आपण लिहू शकतो त्या सगळ्यांचा एकत्रित स्ट्रक्चर जे असेल त्याला म्हणतो आपण हायपोथेटिकल स्ट्रक्चर. द रिअल ऑर ऍक्च्युअल मॉलिक्यूल इज सेड टू बी रेझोनन्स हायब्रिड किंवा रेझोनन्स. ही ऑल दी स्ट्रक्चर दीज आर हायपोथेटिकल अँड द ऑल दीज स्ट्रक्चर रिप्रेझेंट रेझोनन्स हायब्रिड स्ट्रक्चर किंवा ऑल रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर जे आहेत त्या ऑल रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर मेड अप ऑफ दॅट resonance hybrid structure. So all these structure, that is structure number 1, structure number 2, these are resonance structure, and this is a resonance hybrid structure of benzene, and all these structure have equal importance. All these structure represent structural formula of benzene. All these structures are correct structure. इज इट क्लिअर? म्हणजेच बघा, बेन्झीनची स्ट्रक्चर आपण 3 पद्धतीने ड्रॉ केली. मगाशी जे आपण बघितले स्ट्रक्चर नंबर 1 अँड 2 ते सुद्धा बेन्झीनचं स्ट्रक्चर आहे आणि हे सुद्धा रेझोनन्स हायब्रिड बेन्झीनचं स्ट्रक्चर आहे. ऑल दीज स्ट्रक्चर्स आर करेक्ट स्ट्रक्चर. नाउ सी, आयडेंटिफाय द स्पेसीज that contains conjugated system of pi bonds. Explain your answer. आता आपल्याला काय शोधायचं आहे याच्यामध्ये? कॉन्जुगेटेड सिस्टीम ऑफ पाय बॉन्ड. कॉन्जुगेटेड सिस्टीम ऑफ पाय बॉन्ड म्हणजेच काय? अल्टरनेट सिंगल अँड डबल बॉन्ड. आता बघा याच्यामध्ये 1, 2, 3, 4, 5 ह्या 5 कार्बनच्या चेन मध्ये कार्बन नंबर 1 आणि 2 मध्ये डबल बॉन्ड आहे, पुन्हा 2 आणि 3 मध्ये सिंगल बॉन्ड, पुन्हा 3 आणि 4 मध्ये सिंगल बॉन्ड, 4 and 5 मध्ये डबल बॉन्ड. So this is not a conjugated system. This system is not a conjugated system. But you can see here in structure number 2, carbon number 1 and 2 double bond, 2 and 3 single bond, again carbon number 2 and 3 double bond, again here 2 and 3 and 4 and 5 single bond. म्हणजे ह्याच्यामध्ये अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड आणि डबल बॉन्ड सिस्टीम आहे, बरोबर. मग अल्टरनेट जिथं सिंगल बॉन्ड आणि डबल बॉन्ड सिस्टीम असेल त्याला म्हणतो आपण कॉन्जुगेटेड सिस्टीम. सो द सिस्टीम नंबर 2, दिस सिस्टीम इज कॉन्जुगेटेड सिस्टीम. दिस सिस्टीम इज नॉट अ कॉन्जुगेटेड सिस्टीम. येते लक्षात? ज्याच्यामध्ये सिंगल बॉन्ड आणि डबल बॉन्ड
हे अल्टरनेट आहे, त्याला म्हणतो आपण कॉन्जुगेटेड सिस्टीम. One does not contain conjugated system of pi bonds as the two carbon-carbon double bonds are separated by two carbon-carbon single bonds. Second contains a conjugated system of pi bonds as two carbon-carbon double bonds are separated by only one carbon-carbon single bond. Simple याच्यामध्ये तुम्हाला काय लक्षात ठेवायचं आहे, जी सिस्टीम कॉन्जुगेटेड सिस्टीम ऑफ पाय बॉन्ड आहे त्याच्यामध्ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हे अल्टरनेट प्रमाणे आहेत. इज इट क्लियर? ओके, नाउ वी शिफ्ट टुवर्ड्स नेक्स्ट पॉइंट, resonance effect. Now this is a very simple resonance effect. The polarity produced in the molecule by interaction between conjugated p bonds or that between pi bond and p orbital on attached atom is called as a resonance effect or mesomeric effect. It is designated by capital R. So how does polarity is produced? Polarity is produced by interaction between conjugated system, that is conjugated pi bonds or pi bond and p orbital. There are two types of resonance effects are present. We can say plus R effect, plus R resonance effect, and minus R resonance effect. Now let's see these effects one by one. Positive resonance effect or plus R effect. In this effect, the transfer of electron is away from an atom or the substituent group attached to the conjugated system. This electron displacement makes certain position in the molecule of high electron densities. Now this effect can be observed in aniline. As an example आपण aniline मध्ये बघणार आहे. म्हणजे काय बघा, पॉझिटिव्ह रेझोनन्स इफेक्ट. आपल्याला माहिती आहे बेन्झीनचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला आहे C6H6, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड आहेत. त्यातला एक हायड्रोजन आपण रिप्लेस केला बाय युजिंग एनी अनदर डिफरंट ग्रुप, फॉर एक्झाम्पल NH2 अमिनो or OH phenol. Now whatever transfer of electron takes place away from that substituent, म्हणजे जो सबस्टिट्यूएंट आपण वापरलाय, इथं काय वापरलाय NH2. So whatever substituent we have used, whatever transfer of electron is away from that substituent, and due to this transfer of electron, due to this delocalization of electron, what happened? There are certain positions which get high electron density, or we can say it is a negative charge. Which are they? We will see. Now there are certain such groups, which group they are exhibit positive resonance effect. Now we will see one examples. Plus R effect. So all halogen atoms, that is chlorine, bromine, fluorine, iodine. OH means hydroxy, OR means alkoxy group, NH2, OCOR, NHR means amine group, primary amine, secondary amine, NHCOR amide group. All these group, when they are present as a substituent on benzene ring, they exert positive resonance effect. Is it clear? Now we'll see one example of positive resonance effect by taking an example of aniline. Now see, this is aniline. इथं aniline नायट्रोजन वर लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन आहे. ह्या लोन पेअर डिलोकलायझेशन होईल, म्हणजे इकडचे इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर होतील. ट्रान्सफर झाल्यावर काय होईल, हा जो बॉन्ड आहे डबल बॉन्ड, दिस डबल बॉन्ड गेट शिफ्टेड टू हियर. दिस डबल बॉन्ड गेट शिफ्टेड बिटवीन कार्बन एंड नायट्रोजन. Okay, now as this double bond gets shifted here, this ortho position, it acquires negative charge. Okay, now this negative charge means electron density increases at this ortho position. Now see, again this double bond, this gets shifted here. हा double bond काय होईल, पुन्हा इकडे मागे शिफ्ट होईल. हा double bond मागे शिफ्ट झाला की हा जो निगेटिव्ह चार्ज आहे, हेतले जे इलेक्ट्रॉन आहेत ते इकडे पुढे येणार. म्हणजे ही पोझिशन कुठली आहे, पॅरा पोझिशन.
पॅरा पोझिशनवर पुन्हा इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी वाढली, निगेटिव्ह चार्ज आला. मग पुन्हा बघा, हा जो डबल बॉन्ड आहे हा बॉन्ड इकडे शिफ्ट होईल. हा बॉन्ड इकडे शिफ्ट झाला की हा निगेटिव्ह चार्ज किंवा हे इलेक्ट्रॉन इकडे पुढे जातील. म्हणजे नायट्रोजनवर जे हे इलेक्ट्रॉन आहेत, हे इलेक्ट्रॉन पेअर याचं डिलोकलायझेशन होईल. दिस डिलोकलायझेशन ओव्हर दिस बेन्झीन रिंग टेक्स प्लेस. म्हणजे ह्या बेन्झीन रिंग मध्ये ऑर्थो पोझिशनला आणि पॅरा पोझिशनला हाय इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी पोझिशन आपल्याला तयार झालेली दिसेल, निगेटिव्ह चार्ज झालेला दिसेल. ओके, मग यालाच म्हणतो आपण रेझोनन्स इफेक्ट, पॉझिटिव्ह रेझोनन्स इफेक्ट. दिस arrow shows it is double-headed arrow. This arrow indicates these are resonating structures and these all structures are equivalent structure. इथं काय झालंय बघा, ह्या इलेक्ट्रॉनची मुवमेंट अवे फ्रॉम दिस सबस्टिट्यूएंट, हा NH2 हा जो सबस्टिट्यूएंट आहे, अवे फ्रॉम दिस सबस्टिट्यूएंट इलेक्ट्रॉनची मुवमेंट झाल्या, बरोबर. आणि याच्यामध्ये काय झालं, अवे फ्रॉम इलेक्ट्रॉनची मुवमेंट झाल्यामुळे इलेक्ट्रॉनचं डिलोकलायझेशन झालं आणि याच्यामध्ये ऑर्थो आणि पॅरा पोझिशनला निगेटिव्ह चार्ज. इज इट क्लिअर? याला म्हटलं आपण पॉझिटिव्ह रेझोनन्स इफेक्ट. आणि याच्यासाठी आपण एक्झाम्पल बघितलं +R इफेक्ट इन aniline. Is it clear? Okay. Now, next is negative resonance effect. त्याला म्हणतो आपण -R effect. Now, this effect is observed when the transfer of electron is towards atom or substituent group attached to the conjugated system. म्हणजे मगाशी जो आपण इफेक्ट बघितला त्याच्या एक्झॅक्टली अपोजिट. मगाशी काय होत होतं, जो सबस्टिट्यूएंट आहे त्याच्यापासून अवे फ्रॉम दॅट सबस्टिट्यूएंट ट्रान्सफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होत होते. आता त्याच्या एक्झॅक्टली रिव्हर्ट टुवर्ड्स दॅट सबस्टिट्यूएंट, त्या सबस्टिट्यूएंट कडे इलेक्ट्रॉनची मुवमेंट होणार. याच्यासाठी आपण एक्झाम्पल बघूया नायट्रोबेन्झीनचं. आता नायट्रोबेन्झीन, नायट्रोजन NO2 group is attached to benzene ring, we call it is a nitrobenzene. Okay, now before that seeing example, there are certain groups which exert -R effect. Example, carboxyl group, that is COOH group, then benzaldehyde CHO group, then ketone C double bond O, cyano group and nitro group. So all these are the examples of negative resonance effect when they replace any hydrogen of benzene by this group, they exert negative resonance effect. Now we'll see example of nitrobenzene. Look here, this is nitrobenzene. Nitro group is attached to benzene ring. Now here movement of electron takes place towards this substituent group or substituent atom. म्हणजे इलेक्ट्रॉन ह्या बेन्झीन रिंग कडून इकडे जाणार आहे. इलेक्ट्रॉन जेव्हा इकडून इकडे जातील तेव्हा हा जो डबल बॉन्ड आहे बघा, हा डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन मधला हा काय होईल, इकडे शिफ्ट होईल. मग इकडे इलेक्ट्रॉन, हा बॉन्ड इकडे शिफ्ट झाला कार्बन आणि नायट्रोजन मध्ये, म्हणजे ह्या ऑर्थो पोझिशनला कुठला चार्ज आला, पॉझिटिव्ह चार्ज आला, बरोबर, पॉझिटिव्ह चार्ज आला. मग जसं आपण पॉझिटिव्ह रेझोनन्स इफेक्ट मध्ये बघितलंय की जिथं ऑर्थो पोझिशन मध्ये इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी वाढली ती, तसं इथं प्लस चार्ज आलाय. तिथं निगेटिव्ह चार्ज आला होता, इथं कुठला आलाय, प्लस चार्ज आलाय, बरोबर. मग हा काय प्लस चार्ज होणार, हा प्लस चार्ज इकडे पुढे ट्रान्सफर होणार. का ट्रान्सफर होणार, तर इकडचे इलेक्ट्रॉन इकडे जाणार. आता हा डबल बॉन्ड इकडे गेला की बघा हा प्लस चार्ज इकडे आला, पुन्हा हा डबल बॉन्ड इकडे आला की हा पुन्हा इकडे गेला. म्हणजेच काय झालं, डिलोकलायझेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन झालं. डिलोकलायझेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन दोन पद्धतीने झालं, एक अवे फ्रॉम सबस्टिट्यूएंट ग्रुप आणि एक टुवर्ड्स सबस्टिट्यूएंट ग्रुप. मग अवे फ्रॉम सबस्टिट्यूएंट ग्रुप जेव्हा झालं त्याला म्हटलं आपण पॉझिटिव्ह रेझोनन्स इफेक्ट, आणि टुवर्ड्स सबस्टिट्यूएंट झालं त्याला म्हटलं निगेटिव्ह रेझोनन्स इफेक्ट, बरोबर. पॉझिटिव्ह रेझोनन्स इफेक्ट आणि निगेटिव्ह रेझोनन्स इफेक्ट. मग पॉझिटिव्ह रेझोनन्स इफेक्ट आणि निगेटिव्ह रेझोनन्स इफेक्ट मध्ये काय झालं, पॉझिटिव्ह रेझोनन्स इफेक्ट मध्ये ऑर्थो आणि पॅरा पोझिशनला इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी वाढली, तिथं निगेटिव्ह चार्ज आला, आणि हे इथं -R इफेक्ट मध्ये ऑर्थो आणि पॅरा पोझिशनला पॉझिटिव्ह चार्ज आला. इज इट क्लिअर? Is it clear to all of you? In this lecture we have discussed about resonating structures and
resonance effect. Resonating structures are all equivalent structures and they are hypothetical structure. And for all resonating structure, we can write one resonance hybrid structure. We have seen example of benzene. Then we have discussed about resonance effect, in that plus R effect and minus R effect. Is it clear? Okay. So today we have to stop here. Thank you.